ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் ஸ்பைடர்மேனோட வெப் ஷூட்டர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் DIY கிராஃப்ட் வீடியோஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெப் ஷூட்டர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ரீஃபில் பேனா ஒன்று வேணும். ரீஃபில் பேனா பாதி தான் நமக்கு தேவை. ஸோ அதனால் பாதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கு தான் இந்த வெப் ஷூட்டரோட மெயின் பார்ட்டே. அதனால் ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை இந்த ரீஃபில் பேனாக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரியே இன்னொரு பேனாவையும் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிக்டாக் மட்டும் டப்பா ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இந்த டப்பாவோட கீழ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு பேனாவையும் இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரிங் மாட்டி இருக்கிற பேனால மட்டும் ஃப்ரண்ட் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெப் ஷூட்டரோட ட்ரிகர் ரெடி பண்ணணும். ட்ரிகர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜூஸ் குடிக்கிற ஸ்ட்ரா ஒன்று எடுத்துருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ராவில் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸை ஒட்டணும். ஸோ அதையும் நெக்ஸ்ட் ஒட்டிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரிகரை சூப்பர் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இதில் ஒட்டிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த வெப் ஷூட்டரை நம்ம கையில் மாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பட்டன் இருக்கிற ஒரு கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதையும் இதில் ஒட்டிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கர் வச்சு இது ஃபுல்லாக கலர் கொடுத்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு புல்லட் ரெடி பண்ணணும். புல்லட் ரெடி பண்ண இந்த ரீஃபில் சின்னதாக கட் பண்ணி அது கரெக்டாக ஸ்ப்ரிங்கில் மாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழ் பக்கத்தை மட்டும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி பெருசாக்கிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம புல்லட்டை இதில் லோட் பண்ணும்போது ட்ரிகரில் இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அதை லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நம்ம ட்ரிகர் அழுத்தும் போது அந்த லாக் ரிலீஸ் ஆகி உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபோர்ஸில் இந்த புல்லட் வந்து ஹை ஸ்பீடில் வெளியே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் நூல் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கோம். இந்த நூலை தான் இந்த வெப் ஷூட்டரோட வெப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அந்த நூலோட ஒரு பக்கத்தை இந்த புல்லட்டில் மாட்டிடலாம், இன்னொரு பக்கத்தை வெப் ஷூட்டரில் இருக்கிற அந்த இன்னொரு பேனால் மாட்டிடலாம்.
நெக்ஸ்ட் இந்த நூல் எல்லாத்தையும் அந்த பேனாக்குள்ள லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வெப் ஷூட்டர் இப்போ பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்பைடர்மேன் ரசிகனாக தான் இருப்பீங்க. அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு எதனா வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.